to my channel and also to another episode of my Gujarat series. So today is 5th of April and now I am on my way to the Kankaria Lake, which is the second largest lake in Ahmedabad. Okay, and this lake is in the Maninagar area of Ahmedabad. So there is a lakefront which has been made surrounding the lake. So and this has like many things to do, like it has a zoo, it has food stalls, it has water rides, and like many things are there to see over here. So we are going to go and check those things out. So let's start the video. So now we have finally reached here to the Kankaria Lake, and we have also parked our car. They have the parking here, and the parking charges are 90 rupees for 4-wheeler. And now we have parked our car and now we are going inside. So let's go. So we have entered the Kankaria Lake, and we entered from gate number 4. And the entry ticket is like 10 rupees per person, and for children it is 5 rupees. So the time right now is almost 5:30, and आप जैसे ही गेट नंबर 4 से एंट्री लेते हो, वहाँ पे ना ज़ू है, काकरिया ज़ू, एंड वो जो है 6 बजे बंद हो जाता है. सो द लेडीज़ एट द चेकिंग सजेस्टेड दैट चेक आउट द ज़ू फर्स्ट, एंड बाद में आप पूरा एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो सब चीज़ें 10 बजे तक खुली रहती है. सो अभी हम जो है फर्स्ट ज़ू जा रहे हैं, एंड ज़ू के लिए सेपरेट टिकट है. तो अभी हम वो टिकट लेंगे एंड देन विल गो टू द ज़ू. So let's go. But before going, let me just show you all the view. So this is the whole view of the Kankaria Lake. Just look at how big it is. And this whole is the lakefront. And there in the middle they have made like an island kind of thing. Y'all can go there with speedboats, but let's see if we go or no. But first we are going to the zoo. So we have entered the zoo, and the moment you enter you'll get to see this layout map of the whole zoo. So you all can take help of this map to roam around. So ये देखिए हमें किन्होंने ग्रेट किया है the moment we entered the zoo. These are common langur, और इनको देखो यार कितने चिल तरीके में बैठे हैं ये लटक के. इसको देखो, वो वहाँ पे देखो उसको हिल तक. सो एट द एंट्रेंस ऑफ द ज़ू आपको ना फर्स्ट जो है सारे मंकीज़ दिखेंगे ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, बट व्हेन यू लुक एट देम दे ऑल लुक द सेम. ओके, एंड लाइक देयर वर लाइक 4 to 5 varieties of monkeys that they had here. They had caged them, and looking at monkeys caged, it's like I don't like it, but well, it's a zoo. And now we are here to see the peacocks, the national bird of India. And oh look, wait, ये अपने पंख खोल रहा है शायद से. हाँ, ये अपने पंख खोलने की कोशिश कर रहा है, बट मे बी ड्यू टू द स्पेस इज नॉट एबल टू डू इट. ओ खोल दे. लाइक आई हैव नॉट एवर सीन लाइक दिस, लाइक अ पिकॉक डूइंग दिस. Hi baby, come here. Boing.
In this zoo there are like literally many types of birds, and wait a minute, here see, like here there is one type and they're so cute. They have something red like on their heads, quietly sitting and enjoying their evening. Ooh. Look at those. Wow, they are so huge. So now we have come to where there are lions, but I don't think I can find one. So I'm searching for a lion now. There are like literally so many animals here in this zoo. We saw otters, we saw a variety of crocodiles, then there were deers, like literally so many. And you know, like the last time I visited a zoo was when I was a kid, and like after so many years now I'm visiting a zoo, and like it's really fun, you know. So now I'm here finding a lion because I was really excited to see one because I don't think I've ever seen a lion, but I don't think I have any luck today because I can't find one. Let's see if we find. I did not find a lion, but I did find a tiger. Look at him. I don't know, but I feel that he's very restless. He's not sitting quietly. I was thinking that there are no lions here, but look at it. Here there is one. He's sleeping. So these people, the zoo authorities, like they have kept such coolers so that it keeps him cool. Lioness and one lion. Look at him. Here he is sleeping. Very sleepy. And there is the information on him. So these are the Asiatic lions. All three. I just wish he moved, but no. He is having his beauty sleep, so I won't disturb. At least I saw a lion today. Not one but three. And here is the last animal in the zoo, which is an elephant. He is eating his food, and there is just one. Poor guy must be so lonely, alone in this huge space. So now we are done checking out the zoo, and we have just taken few minutes break for some refreshments. And because we really got tired exploring the whole zoo, it's like quite big, and now we're just sitting here at this one small restaurant at the Kakeria lakefront only, and I have ordered some juice. We'll have some juice and then start exploring this place again. And we are deciding to, you know, like on this lakefront there is this one train that you know goes like वो आपको पूरा जर्नी करवाती है along the lake. तो हम सोच रहे हैं कि हम उसमें टिकट लें और उसी में बैठ जाएं एंड पूरा लेक घूमें. टाइम सेविंग भी है और थकेंगे भी नहीं और पूरा लेक भी घूम पाएंगे. तो हम अभी वो सोच रहे हैं, बट लेट्स सी, वट एवर इट इज़ आई विल टेल यू ऑल. बट फर्स्ट आई विल जस्ट रिचार्ज माई सेल्फ विद सम जूस. ओके, तो हम लोग को है ये ट्रेन राइड का टिकट मिल गया है. नाउ वी विल बी यू नो टूरिंग द होल लेक इन दिस ट्रेन. इट इज़ अ टॉय ट्रेन. I'll just show you, and it's like it's very big.
Okay, so the journey will be starting soon. I'll show you the journey now. So this hole is the train, and now we will be leaving from here, and हम पूरा वहाँ पे चक्कर लगाएंगे around the lake, and then we will come back. Currently we are now passing from this whole area which only has food stalls, और मतलब बहुत ही सारे हैं और बहुत वैरायटी और ऑप्शंस वगैरह है, और ट्रेन बड़ी अच्छे से स्लो स्पीड में चल रही है, तो आप अच्छे से देख ही पा रहे हो पूरा। ख़त्म हो जाएंगी, आई एम डेफिनेटली कमिंग हियर फॉर दी राइड इफ दे आर स्टिल ऑन, ठीक है। एंड ये काफ़ी बड़ा है, मैं यहाँ पे आऊँगी फिर। So we finished our toy train ride and हम लोग जो है अभी हम लोग नहीं, सिर्फ मैं जो है अभी बोट राइड करने वाली हूँ यहाँ पे, स्पीड बोट राइड, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे जो एडवेंचर पार्क था वहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्पीड बोट राइड करूँगी मैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा हो रहा है। So now I am doing the speedboat ride and the cost of the speedboat ride is like 130 rupees per person, और फुल लेक का चक्कर नहीं करवाता है, हाफ लेक एंड है ना, और 2 to 3 मिनट्स का रहता है, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं, एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू टू। So I just finished the speedboat ride and it was literally so much thrilling, I tell you. I like recorded it, ठीक है, and it was like super fun. मतलब बहुत कम देर के लिए था but it was so much fun, like the speed, like zoom zoom zoom.
ओके तो इस वक्त जो है 8:15 हो रहा है एंड आई नो आई सेड दैट आई वुड बी डूइंग दी एडवेंचर लाइक सम राइड्स इन दी एडवेंचर पार्क बट पार्क मतलब you know there were no people only doing any rides so I was not comfortable with it although the lady on the ticket counter said that oh you all can purchase the ticket and wait till there are like almost 10 to 15 people yeah, then they will start the ride and जिस हिसाब से क्राउड था लग नहीं रहा था कि 10-15 लोग आधे घंटे के अंदर भी हो पाते सो आई ड्रॉप दी आइडिया एंड अभी जो है हम लोग वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स गेट नंबर 4 so we will sit here for a while now and then we will leave for home. Okay, so अभी जो है टाइम हो रहा है 8:40 एंड हम लोगों ने जो है थोड़ी देर बैठे वहाँ पे बातें की हवा खाई बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी so we did all that and we sat for a while and now we are moving back to home. ठीक है एंड ये वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ सो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू ऑल डिड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.